ఎవ్రీవన్, మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో BIA అండ్ BCP గురించి ఇన్ బ్రీఫ్గా చూసాం. నౌ విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ప్లాన్. ఓకే, సో organizations will define their business continuity program in a document known as business continuity plan. It is written by the business continuity coordinator, or sometimes it can be under the guidance of organization security program or risk management program. Okay, no? So this is a 7-step process in which we perform the BCM, that is business continuity management, and developing and maintaining a business continuity plan. So it is based on NIST SP 834 standard. The business continuity plan and all of its associated procedures, they comprise a library of documentation that should be carefully tracked and placed under configuration control. ఎందుకంటే ఏమైనా డిజాస్టర్ వచ్చినప్పుడు అందరూ ఈ ప్రాసెసెస్ని ఫాలో అవుతారు కదా, అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ రెగ్యులర్గా చేంజ్ అవుతాయి కాబట్టి డాక్యుమెంటేషన్స్ షుడ్ ఆల్సో బీ రివ్యూడ్ అండ్ మెయింటైన్. సో ఇట్ షుడ్ బి అప్ టు డేట్ అన్నమాట. ఓకే, నౌ లెట్స్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ఈచ్ స్టెప్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ కంటిన్యూటీ ప్లానింగ్ ఇనిషియేషన్. ఓకేనా? So business continuity planning is performed by the business continuity coordinator. So ఇతనికి వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ గురించి అన్ని తెలిసి ఉండాలన్నమాట. And he should also understand how incidents or disasters negatively impact the organization. And the business continuity coordinator oversees the business impact analysis, development of plan, implementation of plan, testing, and planning the maintenance activities. Okay, and this coordinator ensures that all the organizational issues are properly addressed. ఇది చేయాలంటే ఆ కోఆర్డినేటర్ ఏం చేయాలి, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్తో కలిసి వర్క్ చేయాలి in order to obtain the information and resources. Okay, and it is also important that coordinator has access to the necessary levels of management within the organization to ensure that business continuity planning will become the success. Okay, and the BCP project should have a project plan with the following components. It should cover the project goals and requirements. It should have the project budget and resources, list of tasks and resource to task mapping, project schedule with milestones, list of deliverables and work products, success factors and the method of measuring success. Okay na? అండ్ ఈ స్టెప్లోనే మనం ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ స్కోప్ అన్నది డిఫైన్ చేయాలి, ఎందుకంటే మనం ప్రాజెక్ట్ గోల్స్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ప్లాన్ మొత్తం ఆర్గనైజేషన్ కోసమా లేకపోతే ఓన్లీ ఒక అంటే స్పెసిఫిక్ పోర్షన్ కోసమా అన్నది కూడా మనం చూసుకోవాలన్నమాట. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్కి ఒకేసారి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కష్టం అవ్వచ్చు. సో దే చూస్ టు క్రియేట్ ప్లాన్ ఫర్ జస్ట్ ఏ పోర్షన్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్. అంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్కి కానీ ఒక బిజినెస్ యూనిట్కి కానీ చేసుకుని దెన్ దే విల్ ఎక్స్పెండ్ ఇట్. ఓకే, సో దీనివల్ల ఒక లిమిటెడ్ టార్గెట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి దానికి కావాల్సిన యాక్టివిటీస్ అన్ని ఒక ప్లాన్డ్గా చేసుకోవచ్చు, విచ్ ఈస్ మోర్ మేనేజబుల్ దెన్ ట్రయింగ్ టు అడ్రస్ ది ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్ ఎట్ వన్స్ కదా. సో ఇఫ్ ది బిజినెస్ కంటిన్యూటీ టీమ్ చూసెస్ దిస్ అప్రోచ్, దే యూజువల్లీ డిఫైన్ ది ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఫేజెస్. ఓకే, అండ్ బిఫోర్ ప్రొసీడింగ్ విత్ ది బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ప్లాన్ ప్రాజెక్ట్, ది మేనేజ్మెంట్ అప్రూవల్ ఇస్ నెససరీ. ఎందుకంటే దానివల్ల చాలా మంది అండ్ చాలా విషయాలు ఇంపాక్ట్ అవుతాయి, లైక్ కస్టమర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ, బ్రాండింగ్ కానీ, ఫినాన్స్ కానీ, స్టాక్ వాల్యూస్ కానీ, అండ్ ఎనీ అదర్ బిజినెస్ ఫ్యాక్టర్స్ కెన్ ఎఫెక్ట్ కదా. అందుకని ఫస్ట్ మనం మేనేజ్మెంట్ అప్రూవల్ తీసుకుని అప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళాలి. ఓకేనా? And the business continuity plan coordinator leads a team, usually a business continuity plan committee. Okay, ఆ టీమ్నే బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ప్లాన్ కమిటీ అని కూడా అంటాం. సో దీస్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డెవలపింగ్ ద ప్లాన్ అండ్ ఫర్ ఎన్షూరింగ్ ది బిజినెస్ కంటిన్యూటీ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ది ఈవెంట్ ఆఫ్ ఎనీ డిజాస్టర్. ఓకే, సో ద టీమ్ షుడ్ బి మేడప్ ఆఫ్ సమ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఫ్రమ్ అట్లీస్ట్ ది ఫాలోయింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్. అంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి ఉండాలని మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా. ఏమేమి డిపార్ట్మెంట్స్ ఇంక్లూడ్ అవ్వాలంటే బిజినెస్ యూనిట్ లీడర్స్, సీనియర్ మేనేజ్మెంట్, ఐటీ డిపార్ట్మెంట్, సెక్యూరిటీ డిపార్ట్మెంట్,
facilities department, public relations or communications department, human resources department and legal department. ఈ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ తోని మన కోఆర్డినేటర్ అన్నవాడు కాంటాక్ట్ లో ఉండాలన్నమాట. ఓకే, అండ్ ద పీపుల్ హూ డెవలప్ ది బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ప్లాన్ షుడ్ ఆల్సో బీ ద పీపుల్ హూ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్. ఓకేనా, మనకి బిజినెస్ కంటిన్యూటీ మేనేజ్మెంట్ లో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ ఎనాలిసిస్, అంటే BIA. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. సో ఆఫ్టర్ ది కంటిన్యూటీ ప్లాన్ ఇనిషియేషన్, the next step is to perform a business impact analysis. So the purpose of this BIA is to fully understand the organization's business functions, processes and interdependence, and use this information to determine the most critical business functions and how best they can be restored in the event of disaster. Okay na, మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాం కదా బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ లో మనం ఒక టేబుల్ ఆఫ్ ప్రయారిటైజ్డ్ రిస్క్స్ తయారు చేసుకున్నాం కదా. సో అది మొత్తం డిస్కస్ చేస్తాం, అది ఇన్ డీటెయిల్ ఆ ప్రాసెస్ ఎలా అవుతుంది అనేసి. సో లెట్స్ డిస్కస్ ది స్టెప్స్ ఆఫ్ BIA ఇన్ డీటెయిల్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఐడెంటిఫై ది ఆర్గనైజేషన్స్ క్రూషియల్ బిజినెస్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, అంటే మనకి కంపెనీలో బిజినెస్ ఫంక్షన్స్ ఏంటో తెలియాలంటే ఫస్ట్ బిజినెస్ కంటిన్యూటీ టీమ్ డేటాని కలెక్ట్ చేయాలి, మోస్ట్లీ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ ఎనీ క్వశ్చనర్స్ లైక్ ఎన్ ఆడిటర్. ఓకే, దానివల్ల మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గ్యాదర్ చేస్తారు. అవర్ మెయిన్ పర్పస్ ఇస్ టు గ్యాదర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ మేనేజర్స్, ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఆపరేషనల్ పర్సనల్ హూ అండర్స్టాండ్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ది ఎంటర్ప్రైజ్. ఓకే, ఇది ఎలా కండక్ట్ చేయించాలంటే ఇంటర్వ్యూస్, సర్వేస్, వర్క్ షాప్స్, ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ద్వారా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గ్యాదర్ చేయొచ్చు అనమాట. సో డేటా ఈస్ కలెక్టెడ్ ఫర్ ది లేటర్ యూస్ డ్యూరింగ్ ది అనాలిసిస్ స్టెప్స్. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా మనం డేటాబేస్ కెన్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ ది డేటా కలెక్షన్ అండ్ రిట్రీవల్. డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటారు అనమాట. అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ డాక్యుమెంటెడ్ బై ఐడెంటిఫైయింగ్ ది వర్క్ ఫ్లోస్, ప్రాసెసెస్, ట్రాన్సాక్షన్స్ యూజింగ్ ప్రాసెస్ ఫ్లో డయాగ్రామ్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ టూల్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ త్రూ అవుట్ ది స్టేజెస్ అనమాట. ఓకే, సో వన్స్ మనకి డేటా అనేది వచ్చేసాక ద టీమ్ విల్ పెర్ఫార్మ్ ఫంక్షనల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది డేటా. సో దిస్ ఇన్వాల్వ్స్ క్లాసిఫికేషన్, హైరార్కీ ఆర్ స్కోరింగ్ సిస్టమ్. సో ఇలా చేయడం వల్ల మనకి ఏ బిజినెస్ ఫంక్షన్స్ ఎంత క్రిటికల్ అన్నది తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇన్ బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ ఈస్ ఐడెంటిఫై ది రిసోర్సెస్ క్రిటికల్ బిజినెస్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, డిపెండ్ ఆన్, అంటే మనకి ఒక బిజినెస్ సరిగ్గా ఆపరేట్ అవ్వాలంటే రీసోర్సెస్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎనీ గ్యాడ్జెట్స్ రిక్వైర్ గ్యాడ్జెట్ మేకింగ్ మిషన్స్, కంప్యూటర్స్, నెట్వర్క్స్, ప్యాకింగ్ మిషన్స్, అలా కొన్ని ఉంటాయి. సో ఫర్ ఈచ్ బిజినెస్ ఫంక్షన్ బిజినెస్ కంటిన్యూటీ టీమ్ ఐడెంటిఫైస్ అండ్ రికార్డ్స్ విచ్ రీసోర్సెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు సపోర్ట్ ది బిజినెస్ ఫంక్షన్. అంటే ఒక బిజినెస్ ఫంక్షన్ అవ్వాలంటే ఏమేమి రిసోర్సెస్ కావాలి అదంతా బిజినెస్ టీమ్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనమాట. అలాగే లాజిస్టికల్ డీటెయిల్స్ కూడా కావాలి, అంటే ఎన్ని రిసోర్సెస్ కావాలి, ఎక్కడి నుండి తేవాలి, అవన్నీ అనమాట. అండ్ దీస్ రిసోర్సెస్ మే ఇంక్లూడ్ హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, కమ్యూనికేషన్, ఎలక్ట్రికల్ పవర్ కేబుల్స్ కానీ, ఫెసిలిటీస్ కానీ, సప్లైస్, పీపుల్, ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు క్యారీ అవుట్ ది ఫంక్షన్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనకి బిజినెస్ కంటిన్యూటీ డేటాబేస్ లో రికార్డ్ చేసి ఉంచుతారు. అండ్ థర్డ్ స్టెప్ ఇన్ BIA is determine how long the functions can be without the resources. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం ఒక మెట్రిక్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి, అదేంటంటే MTD, మాక్సిమం టాలరబుల్ డౌన్ టైమ్. సో ఏంటి MTD అంటే ఇట్ ఈస్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ హౌ లాంగ్ ఎనీ ఫంక్షన్స్ ఆర్ రిసోర్స్ కెన్ బి అన్అవైలబుల్. అంటే ఇప్పుడు బిజినెస్ ఫంక్షన్ ఆగిపోతే ది మాక్సిమం టైమ్ ది బిజినెస్ కెన్ టాలరేట్ ది ఆబ్సెన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మాక్సిమం టాలరబుల్ డౌన్ టైమ్. ఓకే, అర్థమైంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల కానీ, ఎర్రర్ వల్ల కానీ మన ఆన్లైన్ ఆర్డరింగ్ సిస్టమ్ అనేది క్రాష్ అయింది అనుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ మాక్సిమం టాలరబుల్ డౌన్ టైమ్ అన్నది 8 hours. అంటే మనం ఒక 8 hours వరకు కూడా నెట్వర్క్ డౌన్ అయి ఉన్నా కూడా వీ కెన్ టాలరేట్ అనమాట
8 hours తర్వాత మన బిజినెస్ అన్నది ఎఫెక్ట్ అవుద్ది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఏ బిజినెస్ ఫంక్షన్ is categorized as mission critical or category 1, it is having the shortest MTD అని అర్థం అనమాట. సో మనకి ఈ మాక్సిమం టాలరబుల్ డౌన్ టైం అనేది ఎంత తక్కువ ఉంటే మన బిజినెస్ అనేది అంత క్రిటికల్ గా ఉన్నట్టు అర్థం అనమాట. ఓకే, మనకి ఎంటీడీలో సపోజ్ మిషన్ క్రిటికల్ అనుకోండి, అది కేటగిరీ 1 లోకి వస్తుంది. ఇట్ హ్యాస్ 0 to 12 hours ఆఫ్ రికవరీ టైం అనమాట. అదే కేటగిరీ 2 అంటే వైటల్, దానికి 13 to 24 hours ఉంటుంది, అంటే ఇంచుమించు 1 day. అండ్ కేటగిరీ 3 అంటే ఇంపార్టెంట్, 1 to 3 days ఉంటుంది. అదే కేటగిరీ 4 అంటే మైనర్ అనమాట, ఇట్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ 3 days. ఓకే, అంటే మనకి 3 days ఉందనుకోండి రికవరీ టైము, అదంత క్రిటికల్ కాదు అని అర్థం అనమాట, అందుకే దాన్ని మైనర్ కేటగిరీలో పెట్టాం. ఓకేనా, సో knowing this MTD for all the functions and resources will allow the team to understand which item should be brought back online or ఏ ఆర్డర్ లో వాటిని తెచ్చుకోవాలి అన్నది చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఆల్సో ఇండికేట్స్ విచ్ ఐటమ్ మస్ట్ హ్యావ్ ఫాస్ట్ రిస్టోరేషన్ క్యాపబిలిటీస్, అంటే ఇట్ మైట్ బి హాట్ స్వాపబుల్ డివైజెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ లో ఏం చేయాలంటే ఐడెంటిఫై ది వల్నరబిలిటీస్ అండ్ థ్రెట్స్ టు దీస్ ఫంక్షన్స్. ఇప్పుడు బిజినెస్ కంటిన్యూటీ టీమ్ ఏం చేయాలంటే ప్రతి ఫంక్షన్ కి అదొక థ్రెట్ అవ్వే ఛాన్స్ ఉన్న ప్రతి ఈవెంట్ ని కూడా లిస్ట్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు కన్సిడర్ ఎవ్రీ పాసిబుల్ థ్రెట్, సో ద టీమ్ విల్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై ది మోస్ట్ లైక్లీ థ్రెట్స్ ఆర్ సింప్లీ ది మేజర్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ థ్రెట్స్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ఇంక్లూడ్ హ్యూమన్స్ లోకి ఏమొస్తాయి మనకి సైబర్ అటాక్స్ కానీ, థెఫ్ట్ కానీ, వాండలిజం కానీ అలాంటివి. న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ కేటగిరీలోకి ఏమొస్తాయి ఎర్త్ క్వేక్స్ కానీ, హరికేన్స్ కానీ, ఫ్లడ్స్ కానీ వస్తాయి. అండ్ టెక్నికల్ కేటగిరీలోకి ఏమొస్తాయి సిస్టమ్ కానీ, నెట్వర్క్ కానీ, ఆర్ ఎనీ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అవన్నీ కూడా మనకి టెక్నికల్ కేటగిరీలో థ్రెట్స్. సప్లై కేటగిరీలో ఏముంటాయి మనకి హెచ్విఎస్సి అంటే హీటింగ్, వెంటిలేషన్, ఎయిర్ కండిషనింగ్, అందులో ఏమన్నా లోపాలు ఉంటే అది సప్లైలోకి వస్తుంది, లేకపోతే ఎనీ పవర్ అవుటేజెస్ విల్ కమ్ అండర్ దిస్ కేటగిరీ. ఓకే, నౌ వీ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ ది రిస్క్ ఆఫ్ ఈచ్ బిజినెస్ ఫంక్షన్. మనం మాడ్యూల్ 1 లో రిస్క్ అనాలిసిస్ లో క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా. సో దీస్ 2 methods can also be used to evaluate the risk of different business functions. ఓకే, బిజినెస్ కంటిన్యూటీ టీంలో అదేం చేస్తుంది, they will use quantitative analysis and cost బట్టి రిస్క్స్ ర్యాంకింగ్ అనేది చేస్తారనమాట. అలాగే క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేసి ద టీమ్ విల్ క్రియేట్ ఏ ప్రయారిటీ ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ బిజినెస్ ఫంక్షన్స్ అండ్ థ్రెట్స్. ఓకే, సో ఇంకో మెథడ్ ఏంటంటే బై రేటింగ్ ది కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ అకరెన్స్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ దే విల్ క్రియేట్ ది రిస్క్ స్కోర్ ఫర్ ఈచ్ బిజినెస్ ఫంక్షన్స్ అండ్ థ్రెట్స్ అనమాట. సో ఏ మెథడ్ యూజ్ చేసినా కానీ ఇక్కడ టు రెడ్యూస్ ది మెజర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ థ్రెట్స్. ఓకే, ఆల్సో దే షుడ్ కన్సిడర్ అలవబుల్ బిజినెస్ ఇంటరప్షన్స్, ఆపరేషనల్ ఇంపాక్ట్స్ అంటే ఫైనాన్షియల్ కానీ, ప్రొడక్టివిటీ కానీ, రెగ్యులేటరీ కంప్లైన్స్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ రెప్యుటేషన్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి ఐడెంటిఫైయింగ్ ది రికవరీ ప్రయారిటీస్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్టెప్ ఇన్ బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇప్పటి వరకు వర్క్ చేసిన దాన్ని బట్టి దే విల్ డెవలప్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ రికవరీ ప్రయారిటీస్ అనమాట. సో ఈ లిస్ట్ బట్టి ఏ ఫంక్షన్స్ కానీ, ఏ రిసోర్సెస్ ని కానీ రీస్టోర్ చేయాలి, ఏ ఆర్డర్ లో చేయాలి అన్నది తెలుస్తుంది. సో దీస్ రికవరీ ప్రయారిటీస్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బేస్డ్ ఆన్ business process importance, operational impact, allowable interruptions, regulatory compliance, financial impact, and organizations reputation impacts. Okay, so the recovery priorities are used to formulate recovery and backup solutions for each of the business function. Okay na, this is all about business impact analysis. Okay na,
సిక్స్ స్టెప్స్ ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్